Okay, the Blooms, Ayan make na! some noise! Maririnig na tayo natin si Bini Sheena, Bini Joanna, Bini Mika, Bini Stacy, Bini Gwen, Bini Malay, Bini Colette, and Bini Aya! Hello, Bini? Hi, Bini! Tulog ata eh. Hi! Hi! Hello, Binis! Hi, Bini! So, are you ready na? Happy 4th anniversary, by the way. Grabe, dami nyo pang energy. Congratulations sa world tour nyo. And say hi naman to all your Blooms here na nandito. Naririnig nyo ba? Seryo? Bini! Happy 4th anniversary, Bloom! We miss you! We miss you! Oh, Bloom, say A naman kasi gabi na dun. A, sige It's A! 11 p.m., no? Happy 4th anniversary sa atin, Bini. And of course, kasama natin ang Blooms dito sa Trinoma. So, good evening, syempre, sa ating walo. Tama. And we have all been watching the world tour through Blooms sa buong mundo. Kaya vibe check muna tayo. A quick question para sa iyong walo. In one word, how are you feeling ngayong 4th anniversary nyo na? Ano ba yung pakiramdam being a member of Bini na biniyayaan with 4 years and more kasama pa ang Blooms? We feel old. Whole daw, sabi ni Bini Mika. Ano na lang sa mata? 1, 2, 3, go! Bless! Blessed. Salamat sa as a whole, pero per person kasi to, Bini Jo. Bless na Tama, ako! Bini Joanna. Per person tayo ngayon. Oo, per person. Okay lang kasi nasa Dallas, mahina signal, di ba? Grateful. Grateful. Thank you, Blooms, for the 4 years. And thank you, Beanie. I love you. Oh, that's so sweet, Bini Stacy. Next. I feel a little bit older than normal. I am happy. Kasi hindi ko in-expect na abot tayo ng 4 years. Before, looking back, pero ayun, my favorite part is nakikita ko yung growth ng Blooms. And Bini na rin. The anniversary. Just like the day. I am amazed. Kasi ang dami naming na... Oh, hindi pala. Sige, yan dapat akin. Hindi pala. Iba na I'm ako. amazed because ang dami naming na-achieve. And we're in North America right now touring with our tour bus. Woo! Hey! I feel... I feel loved. I love you, Blooms. Me, I am yearning. Yearning. Hindi, syempre na-miss ko kayo, Blooms, na nasa Pinas. I hope na masaya kayo. Excited na kami makabalik ulit. Para sa homecoming. I'm explaining. Thank you for everything. I love you all. Ako, inspired. That's it. Yeah, one word lang, inspired. Inspired. Tapos na yan si Joe. Bless. Blessed. Yes, blessed. Kasi 4th year na natin, pero di ba, tuloy-tuloy pa rin yung pasok ng blessings. Thank you, Lord. Mo ngayon. Yeah. Para Okay, thank you